Bir daha sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bu saat olan ən son dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Studiyada Tural Məmmədlidir. Oktyabrın 9-da Prezident İlham Əliyevin Sky News televiziya kanalında müsahibəsi yayımlanıb. Thank you very much, President Aliyev, for agreeing to do this interview with Sky News. The French president seems confident that a truce will be agreed in the coming days and that you will be able to resume negotiations. How likely is that and on what terms? It depends on the position of Armenia. Azerbaijan has always been very supportive to negotiation table, and frankly speaking, for 28 years since the OSCE Minsk group was established, we are involved in negotiations. And we had hopes that negotiations, and still have hopes, will lead to progress and will lead to political settlement. But unfortunately, Armenia's position was opposite. They used negotiation only as a pretext in order to make this process endless. In other words, they wanted always to seal the status quo, to keep status quo unchanged, and not to return the territories back, which they have to, according to UN Security Council resolutions and according to the basic principles which are on the table, which were elaborated by the OSCE Minsk group. Therefore, I hope that after this bitter defeat which Armenia is suffering on the battlefield, they will be more reasonable and they will listen to the advices of the mediators and will be sincere on negotiation table, and negotiations should lead to political settlement and to the liberation of the occupied territories. But what territories exactly are we talking about? Are we simply talking about Nagorno-Karabakh? Are we talking about the 7 occupied Azerbaijani territories that they call their security zone? Because clearly you're not going to get all of it back. Our territorial integrity is recognized by the whole world. All the countries recognize territorial integrity of Azerbaijan, which includes Nagorno-Karabakh. Armenians' position, actually, it was also a pretext that they were using these 7 regions surrounding Nagorno-Karabakh as an excuse to occupy it, saying it's security zone. But today's clash shows that there is no security zone in modern world. Modern military equipment does not provide security even for long distance. The security must be provided by political means. Therefore, we were always saying that political settlement will provide security guarantees for all, for Azerbaijanis, for Armenians, for other nationalities who live in the area. And the basic principles which Armenia rejected to support clearly says how the territories are going to be returned back. In the first stage, 5 regions of Azerbaijan, which are situated on the southern eastern part of Nagorno-Karabakh, then 2 regions of Azerbaijan, which are situated between Nagorno-Karabakh and Armenia. Then Azerbaijanis returned to Nagorno-Karabakh. There have been 25% of Azerbaijanis in Nagorno-Karabakh. Their rights also must be provided. And they go back to where they lived, in the ancient city of Shusha and other places. And we restore normal communications, we restore, people-to-people contact, and slowly, I'm sure people will reconcile. That's the plan of the mediators, and we support it. Would you recognize Nagorno-Karabakh's independence if you were allowed to have 25% Azerbaijani repopulation there? No, never. And that has never been the issue on negotiation table. Our position was very clear that Azerbaijan will never recognize Nagorno-Karabakh independence because it's our ancient land. The history of Nagorno-Karabakh is now well known. Second, it is an integral part of Azerbaijan, and why should we give independence to a small number of people? Azerbaijan is a multi-ethnic country, as almost all the countries in the world. National minorities live in peace and dignity in Azerbaijan and in many countries in the world. Being national minority does not mean that you have a right for secession, have a right for separatism. Separatism is a big threat to international community, and
All the countries in the world, they condemn separatism. What has been done against us was separatism of Armenians in Nagorno-Karabakh and military aggression of Armenian state against Azerbaijan, which led to the situation which we are facing now. Occupation, millions of Azerbaijani refugees, ethnic cleansing against Azerbaijanis, destroyed cities and villages. Now when we are liberating our territories, there are videos about what happens there. Everything is destroyed. It's as if, you know, like Stalingrad. It's even worse than Stalingrad after Second World War. But that is exactly what you are doing now to the regional capital Stepanakert. That is what you are doing to Shushi, which yesterday was targeted not once but twice, a double hit on the cathedral there, when it was very clear that civilians and journalists were sheltering inside. That was first a provocation from Armenian side. We never did that in the past. We have Armenian church in the center of Baku. You can send someone, or when you come... Just the Armenians targeted their own cathedral. How can that have been a provocation? That's probably their provocation in order to present us in such a way. But I can tell you that they're shelling our cities. Do you know that we have 31 killed civilians as a result of Armenian bombardment, 170 wounded people, and more than 1,000 houses totally demolished or damaged because of Armenian attack on our civilians. And they use ballistic missiles. Sorry? With all due respect, that is also what you are doing with your shells on Nagorno-Karabakh. And you have very sophisticated drone technology, which should allow you to see precisely what you are targeting. So why do civilian structures keep getting hit? No, we never attacked civilians. What we did in the territory of Nagorno-Karabakh, we attacked their tanks, we attacked their guns, we attacked their artillery systems, and also we attacked their military infrastructure. It's not our fault that this military infrastructure sometimes is situated in the city center, but we never, on purpose, we never attack civilians. Yes, we have sophisticated weapons, but not all of them are sophisticated. There could be some, mistakes. Therefore, there was never a deliberate attack on civilians on our side. On the contrary, every day, the city of Terter, which is very close to the line of contact, is being bombed. We have 2,000 shells a day on the city. It's almost destroyed. And nobody talks about that. So please, let's be fair about that. We didn't start. And we don't need to attack civilians. We need our territories. Why should we attack civilians with whom we plan to live side by side after the war is over? People of Armenian origin in Nagorno-Karabakh, they are hostages of a criminal regime which is there. They will, I'm sure, live side by side with us in peace and dignity after the war is over. You have said that you would like to see Armenia withdraw its troops, but you have also said that you're not prepared to accept peacekeepers there. How else can you reassure your counterparts, the Armenians, that you would not then retake the whole lands? If you can tell me when I said that I don't want to see peacekeepers, I will answer you, but I never said that. That's wrong information, I'm sorry. I never said... You're not prepared to accept peacekeepers on that territory? Peacekeepers is one of the elements which is provided in the basic principles for the settlement, which was elaborated by the OSCE Minsk group. And there is an item about peacekeepers. But we did not come to this item to discuss it properly because it's premature. Because first we need to resolve the core issue, the occupation, liberation of territories. And then, when Azerbaijanis will return, then, of course, peacekeepers should come. It is in the framework of agreement. If it is signed by both sides, then both sides will select who these peacekeepers will be. So we are not against it, but we actually were not in active phase of negotiations on this item. It doesn't sound, though, as though your terms of negotiations have changed since before this latest vast outbreak of hostilities. So I'm just wondering why weapons should be placed down now if negotiations have never succeeded before.
You know, negotiations are taking place since 1992. Since that time, there has been zero progress on the ground, zero progress. And Armenia always was using some, manipulation tools in order to disrupt negotiations. This year, starting from July, they launched 3 times a military attack on us. On July, they attacked our civilians and our military positions on the border between Armenia and Azerbaijan, far away from Karabakh region. That lasted for 4 days. We pushed back. They could not occupy territories, and we stopped because we don't have any military purpose on Armenian side. On August 23rd, they sent a sabotage group to commit a terror act, which was detained, and the head of the group gives evidence. On end of September, they launched the artillery bombardment of our cities and killed immediately innocent people. We had to respond. We had to push back. That's what we did. Therefore, we are in favor of negotiation. I can give you 2 examples. Armenian Prime Minister last year announces that Karabakh is Armenia. What does it mean? It means the end of... I asked him what he meant. Yeah, what he meant. He said that it meant that ever since the 4th century, there have been Armenian churches, there has been an Armenian population, and there has, ever since the beginning of the Soviet Union, been a much larger Armenian population, ethnic Armenian population in Nagorno-Karabakh than Azerbaijani. You know, he is telling, mildly speaking, not truth. The Armenians' settlement in that area started after beginning of 19th century Treaty of Kürekçay, which was signed by Ibrahim Khan, Azerbaijani, and Russian general. As a result of that treaty, Karabakh Khanate became part of Russia. And Russia started... That's how it was. That's how Armenians came to Nagorno-Karabakh. It's only 2 centuries less. He's telling about 4th century. You have been in power since the beginning of this century, and yet there has been no progress made on this issue. It is all very well to blame the Armenians, but do you take some personal responsibility for the fact that your soldiers are now dying on the front line because you politically have not been able to resolve this? Our soldiers are dying for our land. Our soldiers are dying on Azerbaijani soil, historical and international recognized. On which soil now Armenian soldiers are dying? They're dying now in Fizuli, they're dying in Jabrail, they're dying in other Azerbaijani territory. What they're doing there? You should ask Pashinyan what his soldier is doing there. 90% of so-called army of Nagorno-Karabakh consists of Armenian citizens. There on our land, it's just enough to look at the map. For us, it's a patriotic war. We are defending ourselves. We want to restore our territorial integrity to allow 1 million refugees to go back. That's what we are doing. And for 28 years, we were patient to believe that negotiations will lead to progress. As a result, we got what we've got now. When we push back and punish the aggressor, we are attacked politically. I accepted the basic principles, Pashinyan rejected. I accept the format of negotiations, which is between Armenia and Azerbaijan. Pashinyan says no, Azerbaijan should negotiate with Nagorno-Karabakh. This is not acceptable not only by me, this is not acceptable by Minsk group. So he is to blame for what happened now. The French and the Russians say they have intelligence that Syrians from mercenaries are being used on your front lines. Do you categorically deny that? Absolutely, categorically. So far, I haven't been provided with a single document which testifies this intelligence. Let them show this intelligence to me. Our intelligence representatives had contacts after these accusations have been made. During these contacts with their counterparts, no evidence was provided. If there is evidence, why it is not in the newspapers? Why it is not on your channel? Where is this evidence? Show it to me. There is no evidence. We don't need mercenaries. We have 100,000 fighters, well prepared, well trained. We have modern equipment. We have all the necessary military components in order to liberate our land. And that's what we are doing. This is fake news. One final question. What gesture of goodwill could you put on the table to try and restart negotiations at this stage?
We already did that. By the way, I can tell you one more thing about who is against negotiations. Our Foreign Minister of Azerbaijan and Armenia were invited, even before this outbreak, to Geneva to meet Minsk Group co-chairs. Armenian Foreign Minister was supposed to go in the beginning of October. Our Foreign Minister was supposed to go on the 8th of October. So Armenian Foreign Minister ignored that. He did not go. Our Foreign Minister yesterday was in Geneva meeting with the co-chairs. And when we received the proposal from Russia to organize a meeting between foreign ministers of Armenia and Azerbaijan in Russia, we agreed. So our foreign minister just an hour ago landed in Moscow, and he will be meeting with his Russian counterpart. And I don't know what will be the program. Will he meet Armenian minister or not? But he's there. We want peaceful settlement, but settlement. We want solution, not imitation, not another 30 years of blah, 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 practical steps, timetable, when our people are going back home, what will be the security guarantees for them, and how we will reconcile. Two nations, they must reconcile. We are neighbors. We cannot live in hostility forever. This must be stopped, but stopped on the basis of historical truth and international law. And a question about journalists operating in Nagorno-Karabakh. Your presidential spokesman has said that because they are there illegally on what you consider to be Azerbaijani territory, they are effectively fair game. Is that something that you believe also? Our position is very fair and clear. Nagorno-Karabakh is an integral part of Azerbaijan, and our position is that if any foreign citizen, any, not only journalist, if he wants or she wants to visit Nagorno-Karabakh, please let us know. We do not expect some kind of, special, attitude. Just inform us that such and such person wants to visit. And when we have this information, when we have this sign of respect to our territorial integrity, we never object. So those who go there without this, procedure, they are being put in the blacklist of our foreign ministry, and the entrance for them to Azerbaijan is forbidden. But if those people write a letter to our foreign minister that we made a mistake, or next time we will inform you, we remove them from the blacklist. This is fair. That's the only thing we need is just respect. Therefore, for those journalists who want to go there and to cover events, please, I'd like to use this opportunity to deliver a message to them. Please inform our foreign ministry by email and go there. No problem. And you will not target them? No, we never do it. We never do it. Why should we? We are interested that journalists are coming. I'm every day on TV. Every day I'm giving interviews because we want to deliver our point. We want to deliver our case. We are not aggressors. We are victims. It's Armenia who is aggressor. We want the territories back. That's all. President Aliyev, thank you so much for talking to us today. Thank you very much. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov və Zöhrab Natsakaryan arasında Moskvada danışıqlar keçirilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışıqların nəticələrinə əsasən birgə bəyanatı elan edib. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada cümə günü saat 16:30-da başlayan görüşü şənbəyə keçən gecə 3-ə 10 dəqiqə qalmış bitdi. Ümumilikdə görüş 11 saata yaxın davam etdi. Görüşün yekunu ilə bağlı birgə bəyanatı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov açıqladı. Уважаемые коллеги, дамы и господа, после продолжительных переговоров мы согласовали следующий документ. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çağırışına cavab olaraq və Putinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla əldə etdiyi razılıqlara müvafiq olaraq Azərbaycan və Ermənistan tərəfi aşağıdakılar üzrə razılığa gəliblər. Стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое.
Razılığa əsasən 2020-ci il 10 oktyabr saat 12:00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunur. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq. Həmçinin Sergey Lavrov qeyd etdi ki, Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll məqsədi ilə substantiv danışıqlara başlayırlar. Qəbul edilmiş sənədin 4-cü bəndinə görə isə tərəflər danışıqlar prosesinin formatının dəyişməzliyini təsdiqləyir. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Elnur Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə düşmən Xocalı istiqamətindən hadrutu yaylım atəşi reaktiv sistemlərdən intensiv atəşə tutur. Ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı adekvat tədbirlər görür. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı digər xəbərə görə oktyabrın 9-da günün ikinci yarısından bugün səhər saatlarınadək bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmənə atəş zərbələri endirilib. Azərbaycan ordusunun davam etdirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində bu müddətdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 13 ədəd tankı, 4 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşi reaktiv sistemi, 6 ədəd D-20 və D-30 topu, 3 ədəd 2S-3 Akasiya özyeriyən artilleriya qurğusu, 2 ədəd M-55 Zastava zenit qurğusu, 2 radiolokasiya stansiyaları və radioelektron mübarizə vasitələri dəqiq atəşlə məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyinin bu dəqiqələrdə yaydığı məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli rayonlarının yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə məruz qoyur. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı cavab tədbirləri görülür. Goranboyda da gecə ərzində yaşayış məntəqələri atəşə məruz qalıb. Ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa telefon bağlantısında olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Xaliq, hər vaxtın xeyir, ən son məlumatları Goranboyda olan vəziyyəti sizdən öyrənmək istərdik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, müharibənin gedişindən bəri danışıqlara can atan mənfur Ermənistan ordusu, yəni bu proseslərə baxmayaraq yenə də Azərbaycanda mülki əhalini hədəf seçməkdə davam edir. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Goranboy istiqamətində Tapqara qoyunlu kəndini yenə də ağır artilleriya məruz qoyub. Nəticədə kənd sakini Sənan Mehracov ağır yaralanıb və o Gəncədəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Gecə saatlarında isə cəbhənin bu istiqamətində atəş səsləri eşidilib. Hər iki tərəf ağır artilleriya qurğularından istifadə etməklə atəş səsləri yenə deyirəm eşidilib. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan tərəfi Ermənistan tərəfinin bu çirkin addımının qarşısını alır və onların atəş nöqtələrini tutturmaqda davam edir. Bu çox bir maraqlı bir faktdır ki, dünən Ermənistan tərəfi neçə gündür ki, Azərbaycan tərəfinə danışıqların, eləcə də müvəqqəti olaraq atəşkəsin elan olunması ilə bağlı təkliflər irəli sürsə də və Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva görüşünü bilə-bilə, yəni orada olduğunu bilə-bilə yenə də Azərbaycan mülki əhalini hədəf seçməsi həqiqətən də bu çox belə vandal bir hərəkətdir. Bunların tərəfdən bir ad vermək olmur buna ki, bilə-bilə ki, əgər danışıqlara gediriksə də, niyə siz mülki əhalini hədəf seçirsiniz və insanımızı yaralayırsınız, qətl edirsiniz. Hələ ki, vəziyyət burada çox gərgin olaraq qalır. Yəni, atəşkəsə bir neçə saat qalmasına baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən atılan ağır artilleriya Azərbaycan tərəfindən zərərsizləşdirilir və onların mövqeləri susturmağa çalışılır. Bizdən bu qədər. Xaliq, təşəkkür edirik. Minnətdarıq son məlumatlara görə qeyd edək ki, telefon bağlantısında Goranboyda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı idi. Düşmənin ağır döyüş texnikaları bölmələrimizin sərrast atəşi ilə məhv edilir. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı daha bir videonu izləyək.
Gecə ərzində cəbhənin Tərtər istiqamətində yenə də atəş davam edib. Düşmən rayonun yaşayış məntəqələrinə artilleriya zərbələri endirib. Ən çox dağıntılar Qapanlı və Yuxarı Qaradağlı kəndlərində qeydə alınıb. Əməkdaşlarımız Elnur Tofiq və Elşad Heydərov həmin kəndlərdə olub. Reportaj izləyək. Ötən gün erməni təxribatçıları Qapanlı və Qaradağlı kəndinin məzarlığını da artilleriya atəşinə tutublar və nəticədə burada çoxlu sayda məzar tamamilə dağılıb. Həyətə düşən mərmi evi tamamilə dağıdıb. Bu otaq isə 7-ci sinif şagirdinin otağıdır. Burada diqqətimizi çəkən məktəblinin dərs kitablarıdır. Bunlar da tamamilə dağılıb. Bura dünən axşam saatlarına qədər normal yaşayış evi olub, amma qarşı tərəfin atdığı artilleriya mərmisi buranı daş yığınına çevirib. Bu dağılmış evdə dəhşətli bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Ev tamamilə dağılsa da evə sadiq olan vəfalı heyvan evi tərk etmir və bu dağıntılar içərisində həm də bombalardan, mərmilərdən gizlənir. Hörmətli izləyicilərimiz, hal-hazırda Tərtərdə vəziyyət necədir? Bunu öyrənmək üçün biz bir bağlantı yaradırıq əməkdaşımız Elnur Tofiqlə. Elnur, bir daha hər vaxtın xeyir, son saatda olan dəyişikliklər haqqında məlumat verməni xahiş edərdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tural. Bildirim ki, cəbhənin Tərtər istiqamətində vəziyyət yenə gərgin olaraq qalmaqdadır. Axşam saatlarında nisbi sakitlik olsa da, gecə saat 2-dən səhərin erkən saatlarına qədər qarşı tərəf Tərtərin yaşayış məntəqələrini yenə atəş altında saxladı. Əlbəttə, saat 7 radələrindən başlayaraq bu dəqiqələrə qədər intensiv atışmanı biz müşahidə edirik. Hər iki tərəfdən artilleriya mərmilərinin səsini eşidirik. Bu dəqiqələrdə indi aldığımız məlumata görə Tərtərin əsasən bir neçə yaşayış məntəqəsi Qaynaq, Qəzyan, Qaradağlı, Yuxarı Qaradağlı, Qapanlı, Qarağacı, Səhlabat və Əskipara kəndləri, həmçinin Tərtərin rayon mərkəzi erməni hərbi birləşmələrinin ağır artilleriyalarından atəş altında saxlanılır. Əlbəttə, dağıntıları var. İndi biz o dağıntıları müşahidə edə bilmirik, çünki əraziyə girmək bu saatları təhlükəlidir. Həmin ərazilərdə qarşıdakı saatlarda mütləq çəkiliş edib tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Bildirim ki, səhər saat 7 radələrindən bu dəqiqəyə qədər olan məlumata görə adını çəkdiyim yaşayış məntəqələrinin ümumilikdə Tərtər ərazisinə 320 mərmi düşübdür. Bunların da fəsadları var. İnsanların evləri dağılıb, evlərə ziyan dəyib, insanların təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Həmçinin elektrik, qaz təsərrüfatına, su xətlərinə ciddi ziyan dəyibdir. Əlbəttə, bütün bunların fonunda ordumuz düşmənə cavab verir. Alternativ olaraq düşmənin hədəfləri məhv edilir, düşmənin atış nöqtələrinə atəş açılır. Hazırda da atəş səsləri eşidilməkdədir. Hər iki tərəfin artilleriya qurğuları işləyir. Biz bunu müşahidə edirik. Bilmirəm, siz efirdən eşidirsiniz yoxsa yox. Bu dəqiqələrdə də gərginlik, döyüş, yəni artilleriya döyüşü davam etməkdədir.
Əlavə sualınız varmı Tural? Təşəkkür edirik. Elnur, əlbəttə ki, əlavə suallarımızı növbəti bağlantılarda sizə verəcək. Minnətdarıq son məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, tərtərdə olan son vəziyyəti əməkdaşımız Elnur Tofiq bizə çatdırdı. Ötən gün ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 33 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərini İdarə Etmə Mərkəzindən 2 müraciət daxil olub. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 1 ədəd 152 mm-lik top mərmisi, 1 ədəd 152 mm-lik top mərmisi partladıcısı, 1 dron, 1 ədəd dronun partladıcısı, 265 ədəd bombacıq, 1147 ədəd patron və 16 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Və sonda, paytaxtın mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılır. Bu barədə daha ətraflı məlumatı indi bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elmir Məmmədov çatdıracaq. Salam Elmir, hal-hazırda sən hansı ərazidəsən və sən olduğun ərazidə dezinfeksiya işləri davam etdirilirmi? Salam, sabahın xeyir olsun Tural. Bəli, bu günlərin paytaxtda əlavə 14-cü gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bəli, kadrlarda da gördüyümüz kimi xüsusi texnikalar paytaxtın bütün küçə və prospektlərində, belə desək, vətəndaşlarımızın ən çox sıx hərəkət etdiyi ərazilərdə bu işləri yerinə yetirirlər. Bəli, bu günlərin, belə desək, Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin 40-dan çox xüsusi texnikası, o cümlədən 2000-dən çox əməkdaşı bu işlərə cəlb olunub. Bugün və sabahlarım nəzərdə tutulub ki, Bakı şəhərində 500-dən çox küçə və prospekt, o cümlədən 300-dən çox məhəllə daxili yollarda da dezinfeksiya işləri aparsın. Ümumiyyətlə, dezinfeksiya işləri paytaxtla yanaşı kənd və qəsəbələri də əhatə edir. Axşam saatlarına da davam edəcək dezinfeksiya işləri barədə bizə ətraflı məlumatı isə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Elmin İmanov verəcək. Buyurun, dezinfeksiya işləri ilə bağlı bu gün də davam edəcək, sabah da davam edəcək. Belə desək, bunların effektivliyi ilə bağlı bizə xahiş edirəm, ətraflı məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Bugün məlumumuzdur ki, biz görünən düşmənlə yanaşı, görünməyən düşmənlə də mübarizəni davam etdiririk. Bu istiqamətdə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti və onun tabeliyində olan kommunal xidmətlər tərəfindən artıq 14-cü dəfə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Deməli, bunun əhəmiyyəti ilə bağlı. Məlumunuzdur ki, artıq dünən də biz müşahidə edirik ki, çox təəssüf ki, artım var bu dezinfeksiya ilə bağlı. Bu da görülməli olan işlərin əhəmiyyətini biraz da artırır. Təbii ki, bu kompleks yanaşmadır. Burada bizim əsas məqsədimiz odur ki, mümkün olduğu qədər bu yoluxma hallarının qarşısının alınmasına bu vasitə ilə dəstək olaq. Burada Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin qeyd etdiyiniz kimi 40-a yaxın texnikası, 2000-dən artıq canlı qüvvəsi cəlb olunub və bu prosesdə daha çox insanların sıx istifadə etdiyi, təmasda olduğu yerlər. Burada binalar, təbii ki, bu Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin deməli, balansında olan binalardır, onların həyətləridir, lift qovşaqlarıdır. Eyni zamanda burada biz onu da qeyd edək ki, parklardır, uşaq meydançalarıdır. Bunların hamısı insanların mütəmadi şəkildə istifadə etdiyi yerlərdir. Amma bununla bərabər onu da deməyə əsas var ki, son dövrlərdə insanlarda bir balaca, bir rahatlıq, sanki bu infeksiyanın bitdiyini biz təəssüratın yarandığını görürük. Mən buradan sizin vasitənizlə bir daha müraciət etmək istəyirəm ki, bugün bizə əlavə olaraq bu koronavirusa qarşı mübarizə apararkən biz insan resursu baxımından mı deyək, görülən işlər mi baxımından deyək, daha vacib istiqamətə yönəltməliyik. Buna görə də vətəndaşlarımız bu işdə həssas olsunlar. Mümkün olduğu qədər qoruyucu vasitələrdən istifadəni adət halına gətirsinlər. Burada təbii ki, maskada məsafə qorunmalıdır. Amma yenə dedim, bu kompleks olmalıdır. Bəli, biz dövlət qurumu olaraq bu istiqamətdə bu tədbirləri görürük. Hər kəs bugün milli həmrəylik nümayiş etdirməlidir. Necə ön cəbhədə olduğu kimi, bugün biz burada da bu birliyi, həmrəyliyi nümayiş etdirməklə dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirərik. Mənə elə gəlir ki, bizə əlavə, yenə dedim, gücümüzü, qüvvəmizi, diqqətimizi ayıracaq lazımsız məsələlərə ehtiyac olmamalıdır. Bu baxımdan güman edirəm ki, biz istəyimizə nail olacağıq, bunu minimuma indirə biləcəyik. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Bizdən hələ ki bu qədər Tural, söz yenidən sizdədir.
Təşəkkürlər Elmir, minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, canlı bağlantıda əməkdaşımız Elmir Məmmədov idi və o bugün paytaxtımıza aparılan dezinfeksiya işlərindən xəbər verdi. Biz isə bu saat olan son məlumatları çatdırdıq. Saat 12-də AzTV xəbərlə yenidən qarşınızda olacağıq. Hələlik.